नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिनी। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिनी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर श्री गौरभक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर श्री गौरभक्त वृंदा। टेल लाउडली हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। I pay my obeisances unto the lotus feet of Srila Prabhupada. I express all my gratitude and make all praises to Srila Prabhupada for having given us golden opportunity to go back to Godhead. All goes to Srila Prabhupada for his wonderful devotional services to Srimati Radharani Radhopina. We are doing Bhagavath Katha second chapter. Bhagavatam మీరు తెలుగునా హిందీనా అండి? आप हिंदी है तेलुगु है? तेलुगु. So I will tell both English and Hindi so it will be easy. ఇది భాగవతం అనేది వ్యాస మహర్షి మహాభారతం రచించిన తర్వాత తను దాంట్లో అంతా కూడా దుఃఖమే ఎక్కువ ఉంది. అందరూ ఒకరికొకరు యుద్ధం అవుతుంది. దాంట్లో అరే ఇదేంటిని ఇది అది పంచమ వేదం మహాభారతం. దాన్ని మన కోసం అనేసి కలియుగంలో ఇలా దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలి దానికి తను చింతిస్తుంటే నారదుడు వచ్చి చెప్తే అప్పుడు ఈ భాగవత కథను రచిస్తాడు. ఈ భాగవతం అంటే భగవంతుని యొక్క లీలలు. మళ్ళీ ఇక్కడ కృష్ణుడి యొక్క లీలనే కాదు, కృష్ణుడి యొక్క లీలలు ఆల్ పాస్ట్ టైమ్స్ ఆర్ ఇన్ 10th స్కంద. ఈ భాగవతం అనేది మొత్తము 18,000 శ్లోకాలు. ఇది 12 స్కందాలుగా రచించారు వ్యాస మహర్షి. దీన్ని మొదటి నుంచి కృష్ణుడి యొక్క లీలనే కావాలంటే దాంట్లో ఉంటుంది. అయితే కృష్ణుడు అంటే ఏంటి? గోలోకవృందంలో కృష్ణుడు, ద్వాపరయుగంలో కృష్ణుడే. గోలోకవృందంలో కృష్ణుడు ఆయన హీఈస్ ది ఒరిజినల్ సుప్రీం గాడ్. భగవంతుడు అనేది కృష్ణ పరమాత్ముడు. ఆయనలోంచి మనకు నరసింహస్వామి అవతారం కానీ వరాహస్వామి అన్ని అవతారాలు కూడా ఆయన నుంచి వచ్చింది. మనకు తెలిసింది 10 అవతారాలు. 10 అవతారాలు కాదు, ఎన్నో సహస్ర అవతారాలు ఉన్నాయి. ఎన్నో సహస్రాలు, అది కూడా ఒక 1000 అని కాదు, ఎన్నో వేల అవతారాలు ఉన్నాయి. దాంట్లో మనకు తెలిసింది 10 అవతారాలే. అయితే ఇవన్నీ కూడా భాగవతంలో డీటెయిల్ వివరించారు. అది కూడా అన్ని అవతారాలు కాకుండా ఏదో కొన్ని ముఖ్యమైన అవతారాలు వివరించారు. ఎందుకంటే అన్ని వేల అవతారాలు వివరించడం మనకు లభ్యం లేదు. సో దే హ్యావ్ నరేటెడ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. దీంట్లో మొదటి స్కందంలో ఇన్ ఫస్ట్ కాంటో నైమిషారణ్యంలో మూలందరూ కూడా సూత మహర్షిని. సూత మహర్షి ఎవరు అంటే వేదవ్యాస ఒక పుత్రుడు సుగ మహర్షి. ఆయన ఒక పుత్రుడు, ఆయన శిష్యుడు సూత మహర్షి. సూత మహర్షి యొక్క శిష్యులు మూలందరూ నైమిషారణ్యంలో ప్రశ్నిస్తారు భగవంతుడు ఎవరు, అతని లీలలను చెప్పాలని 6 ప్రశ్నలు ఇస్తారు. మొదటి స్కందంలో మొదటి అధ్యాయంలో ఇన్ ఫస్ట్ చాప్టర్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తే ఫర్ దట్ వన్ సూత మహర్షి స్టార్టెడ్ గివింగ్ రిప్లైస్ ఇన్ డీటెయిల్. అయితే ఇప్పుడు దాంట్లో 2వ అధ్యాయంలో కూడా 24 శ్లోకంలో ఉన్నాము. ఆ శ్లోకాన్ని నేను నిదానంగా చెప్తాను 3 సార్లు. మీరందరూ కూడా నాతో పాటు చెప్పండి. అయిన తర్వాత నేను దాని వివరణ చేస్తాను. అంతకుముందు ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. Srila Suta Maharishi started replying to the 6 questions raised by the Munis in Naimisharanya. Today we are in the 24th shloka. Parthivad daruno, gati cheppandi. Parthivad daruno dhumascha tasmad agnihi त्रैमयः
तस्पस् तु रजस् तस्मात् सत्वं यद् ब्रह्मदर्शनं पार्थिवात् दारुणो धूमश्च तस्मात् अग्निः त्रयमयः तस्मात् तु रजस्तस्मात् सत्वं यद् ब्रह्मदर्शनं पार्थिवत् दारुणो धूमश्च तस्मात् अग्निः त्रयमयः तस्मात् तु रजस्तमस् तस्मात् सत्वं यद् ब्रह्मदर्शनं पार्थिवात् दारुणो धूमश्च तस्मात् अग्निस्त्रयमयः तस्मात् रजस्तस्मात् सत्वं यद् ब्रह्मदर्शिनं. The word meaning of this verse is Parthivat from the earth, భూమిలోంచి, దారుణః ఫైర్వుడ్, కట్టెలు వేస్తాం కదా పొయ్యిలో, అటువంటి ఫైర్వుడ్, ధూమః స్మోక్, పొగ, తస్మాత్ ఫ్రమ్ దట్, దాని నుంచి, అగ్ని ఫైర్, దాని నుంచి అగ్ని వస్తుంది, త్రయి వేదిక్ సాక్రిఫైసెస్, దేనికోసం అంటే అగ్ని కూడా మనం యజ్ఞాలు యాగాలు చేస్తాం, దాంట్లో వేయడానికి, వేదిక్ సాక్రిఫైసెస్, మయాహ మేడ్ ఆఫ్, తస్మాత్ ఇన్ ది మోడ్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్. మనకు ఇంక ముందు చెప్తాను, మన 3 సాత్విక గుణము, రాసగుణము, తామస గుణము ఉంటాయి. దాంట్లో ఈ తామస ఇగ్నోరెన్స్, మోడ్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్. 2 బట్ రజహ ది మోడ్ ఆఫ్ ప్యాషన్. రజహ అంటే ప్యాషన్ అంటే మనకున్న కోరికలు, ఇచ్చా, కామం అంటే అన్నింటిలో, ఒకటి స్త్రీ పురుష మధ్య కామని కాదు, అది కావాలి ఇది కావాలి, మన ఇచ్చ ఏదో ఉంటో దాన్ని కామం అంటారు. ఆ కామం కోసం తస్మాత్ ఫ్రమ్ దట్, దాని నుంచి, సత్వం ది మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్. సత్వం అంటే సాత్విక గుణం. సాత్విక గుణం అంటే ఇట్స్ ఇంటెలిజెన్స్. ఇది మనకు శుద్ధ సాత్వికము అంటాం, సాత్వికం అంటాం. ఆహారాల్లో, గుణాల్లో అన్నింటి కూడా సాత్విక ఇది ఉన్నాయి. ఆ లక్షణం అవన్నీ కూడా వివరిస్తారు మళ్ళీ. యత్ విచ్ బ్రహ్మ ది అబ్సల్యూట్ ట్రూత్. ఇక్కడ బ్రహ్మ అంటే చతుర్ముఖ బ్రహ్మ అని కాదు, ఇక్కడ బ్రహ్మ అంటే భగవంతుడు. వీళ్ళు మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా దేవతలు, భగవంతుడు ఒకడే. ఎంతోమంది ఎన్నో ప్రశ్నలు హార్లాగే నేను लाख नहीं किया, काली लाख कर ऊपर लाख करे तो आज के वजह को मैं ले लेता हूँ. అక్కడ భగవంతుడు వేరే, దేవతలు వేరే. ఎంతోమంది ప్రశ్నిస్తుంటాడు. మా ముస్లిమ్స్ వాళ్ళు అంటారు మాకు అల్లా ఒకడే దేవుడు, క్రిస్టియన్స్ మాకు జీసస్ ఒకడే దేవుడు అంటాడు. మీకు ఇంతమంది దేవుళ్ళు ఉన్నారు అంటే అందమైన దేవతలు కాదు. దాని వివరణ మళ్ళీ ఇదంతా అయిందా చెప్తాను. మనకు ఒకడే దేవుడు. ఫైర్వుడ్ ఈజ్ ఏ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఆర్ట్, బట్ స్మోక్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ ది రా వుడ్ అండ్ ఫైర్ ఈజ్ స్టిల్ బెటర్. ఫర్ ది ఫైర్ వీ కెన్ డెరైవ్ ది బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ సుపీరియర్ నాలెడ్జ్ త్రూ వేదిక్ సాక్రిఫైసెస్. Similarly, passion, rajas is better than ignorance, but goodness is best because by goodness one can come to realize the absolute truth. ఇక్కడ ఏమిటంటే మనకు కట్టెల పొయ్యి నుంచి మనం ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసి భూమిలోంచి దీన్ని ఏదైతే ఇప్పుడు వృక్షాలు అవన్నీ వస్తుంది, దాంట్లో కట్టెలు ఏదైతే వస్తుందో దాన్ని తీసుకున్న తర్వాత కట్టెలు ఎంతో మంచివి. దానికంటే కూడా మంచిది దాని నుంచి వచ్చే పొగ కంటే కూడా దాంట్లో వచ్చే నిప్పు, ఫైర్, అగ్ని ఏదైతే వస్తుందో అది ఇంకా మంచిది. ఎందుకంటే మనం యజ్ఞాలు యాగాల్లో దాన్ని వాడి దానివల్ల మనం ఎంతో బెనిఫిట్స్ విల్ గెట్ ఇట్. ఎట్లా అంటే ఒక యాగాలు చేయడం వల్ల మనం వీల్ రియలైజ్ భగవంతుడు ఎవరు. మీకందరికీ భగవంతుడు ఎవరు, దేవతలు ఎవరు తెలియదు. భగవంతుడు ఎవరు, దేవతలు తెలుస్తుంది. ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు మనకు ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రి ఉన్నాడు, అక్కడ ప్రధానమంత్రి ఉన్నాడు. వాళ్ళ చేతి కింద మినిస్టర్లు, క్యాబినెట్ మినిస్టర్లు, స్టేట్ మినిస్టర్లు, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు, ఐఏఎఫ్స్ అందరూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా భగవంతుడికి ఈ బ్రహ్మాండం ఒక్క బ్రహ్మాండం కాదు, ఇది అఖిల కోటి బ్రహ్మాండం. ఈవెన్ సైంటిస్ట్స్ హ్యావ్ అగ్రీడ్ ఫర్ దిస్ వన్.
Scientists also say that ఇది క్షీర సముద్రం అంటాము, వాళ్ళు మిల్కీ వే ఓషన్ అంటారు. సో ఈవెన్ సైంటిస్ట్ హ్యావ్ అగ్రీ. ఓ దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ దేవతలు వాళ్ళందరూ కూడా ఈ మినిస్టర్లు మంత్రులుగా వాళ్ళు దే హ్యావ్ ఆల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. ఇక్కడ కొన్ని బ్రహ్మాండం అంటే ఎన్నో కోట్ల బ్రహ్మాండాలు ఉన్నాయి. ఒక్కో బ్రహ్మాండంలో ఒక వైకుంఠము, ఒక కైలాసము, ఒక బ్రహ్మలోకం ఉంటుంది. ఇది కాకుండా వేరే అన్ని లోకాలు ఉంటాయి. మనకు ఇప్పుడు రీసెంట్గా రాకెట్ పంపించారు వితౌట్ మ్యాన్లెస్. వాట్ దే హావ్ డన్, ఇట్ వాజ్ వేస్ట్. ఇట్ వాజ్ దేర్ ఫర్ 18 days, దే లేటర్ డేస్ బికమ్ వైడ్. దాని పని అయిపోయింది 18 రోజుల తర్వాత. కానీ అక్కడ వెళ్ళిందనుకో మన భారతదేశానికి ఏమైంది, ఒక గుర్తింపు వచ్చింది. వీళ్ళు కూడా చేయగలుగుతారు, వాళ్ళకు కూడా విజ్ఞానం ఉంది, దే హ్యావ్ కెపబిలిటీ, దే హ్యావ్ ఎస్టాబ్లిష్ ఇన్ ది వరల్డ్. లేకపోతే మమ్మల్ని బలహీనులుగా వీళ్ళు అరే ద వీక్, వీళ్ళకి ఏం నాలెడ్జ్ లేదు, ఏం లేదు అట్లా అనుకునేవాళ్ళు. కానీ చేయడం వల్ల అది వచ్చింది. కానీ అక్కడ వేరే ఇఫ్ యూ గో టు వేరే గ్రహాలకు వెళ్తే ఇంద్రలోకానికి వెళ్ళొచ్చు, బ్రహ్మలోకం వెళ్ళొచ్చు. ఇప్పుడు సూర్యలోకాన్ని పంపించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు, ఆల్రెడీ పంపించారు. కానీ అవన్నీ వెళ్ళినా కానీ అక్కడ ఎవరు కనిపించారు. ఎందుకంటే ఈ కళ్ళతోని మనము ఈ ఇక్కడున్న పశుపక్షులు, జీవులు, చెట్లను, మనుషులను చూడగలుగుతాం, కానీ దివ్య పురుషులను ఎవరిని చూడలేము. ఇప్పుడు ఎక్కడైతే భాగవతం జరుగుతుందో అక్కడ వేదవ్యాస మహర్షి చిరంజీవి, ఆయన ఇప్పుడు ఉన్నాడు, కానీ మనం చూడలేము, అదృశ్య రూపంలో ఉంటాడు. ఎక్కడైతే రామాయణము పాఠం జరుగుతుందో అక్కడ వాల్మీకి మహర్షి, ఆంజనేయుడు ఉంటారు, కానీ చూడలేము. సో వాళ్ళందరూ కూడా దివ్య పురుషులు. మనం అదేవిధంగా వేరే ఉపగ్రహాల్లో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ఎవరిని చూడలేము. ఇటువంటిది అఖిల కోటి బ్రహ్మాండం ఉంది. వీళ్ళ అన్నిటికీ మించి గోలోక బృందావనం ఉంది. అక్కడ కృష్ణుడు ఉంటాడు. కృష్ణుడు, ఆ కృష్ణుడు తను ఇప్పుడు మనం ఇంట్లో ఉంటే ఏమవుతుంది, వి నీడ్ సమ్ కంపానియన్, ఎవరో ఒకరు వెంబడి ఉండాలి. భార్యనా, తల్లియా, తండ్రియా, కొడుకులా, ఎవరో ఒకరు ఇంట్లో కంపెనీ ఉండాలి మనకు. లేకపోతే మనకు మిత్రులైనా సరే ఎవరైనా ఉండాలి. వాళ్ళు లేకపోతే మనకు టైంపాస్ కాదు, కాలక్షేపం కాదు. అదేవిధంగా భగవంతుడు ఇన్ని లోకాలని, ఇన్ని అఖిల కోటి బ్రహ్మాండంలో అన్ని బ్రహ్మాండాలని చూసుకోవాలి. తన దీనికి సహాయం కోసం ఒక సృష్టి చేస్తాడు మొదలు రాధారాణి. ఆ రాధారాణి అతని భార్య అని కాదు, ఇది కాదు, అక్కడ తన భక్తి రూపంలో. వాట్ ఈస్ భక్తి? అగైన్ భక్తి ఈజ్ నథింగ్ బట్ వెన్ ద లవ్ బిట్వీన్ మదర్, పేరెంట్స్ అండ్ చిల్డ్రన్ ఈజ్ మాతృప్రేమ, పితృప్రేమ అని అంటారు. సేమ్ అఫెక్షన్ బిట్వీన్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కామ. అగైన్ అఫెక్షన్ బిట్వీన్ చిల్డ్రన్ అండ్ అవర్ సెల్స్ ఇస్ నోన్ యాజ్ పుత్రవాత్సల్య. అదేవిధంగా అవర్ డివోషన్, ప్రేమ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ భక్తి. భక్తి అంటే ఏదో సంస్కృతంలో ఏదో ఇదని కాదు. భక్తి అంటే ప్రేమ, భగవంతుని భక్తి ఉండాలి మనకు. ఆ భక్తిని ప్రేమ అంటారు. సో రాధారాణి ఒక భక్తి రూపంలో ఆయనకు సేవిస్తూ ఉంటుంది. ఆయన అన్ని బ్రహ్మాండంలో ఒక వైకుంఠం ఉంటుందని చెప్పాను కదా, ఆయనే సృష్టిస్తాడు. రుద్రుడిని, బ్రహ్మని అందరూ కూడా ఆయన ఒక అనిరుద్ధ రూపం నుంచి వస్తుంది. ఆ అనిరుద్ధ రూపం నుంచి ప్రతి బ్రహ్మాండంలో ఒక మహావిష్ణువు, చతుర్ముఖ బ్రహ్మ, శివుడు ఉంటారు. సంకర్షణుడేమో ఆదిశేషుడిగా ఉంటాడు. ఆ రాధారాణి లక్ష్మీదేవిగా అవతరిస్తుంది అక్కడ. ఆ విధంగా అన్నింటిలో ఉంటారు. సో వీళ్ళందరి చేతి కింద ఎలా అయితే ఇక్కడ మినిస్టర్లు, మంత్రులు ఉంటారో, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు ఉంటారో, ఈ దేవతలందరూ కూడా వాళ్ళకి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క బాధ్యతనిచ్చాడు. ఇప్పుడు వాయుదేవుడు మనకేమిస్తాడు? గాలి ఇస్తాడు. అగ్నిదేవుడు అగ్ని ఇస్తాడు. ఆ విధంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా దే ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ అస్ ఈచ్ ఆఫ్ దెమ్. సో వీ నీడ్ టు రెస్పెక్ట్ దెమ్. వీ నీడ్ నాట్ వర్షిప్. వాళ్ళని పూజించాలని ఎక్కడా లేదు. వాళ్ళని పూజిస్తే కూడా వాళ్ళకి ఆ గుళ్ళకపోతే వాళ్ళని మనం ఏమని ప్రార్థించాలి? దుర్గమ్మ కానీ, శివుడే కానీ, లేకపోతే ఇంకా దేవత ఉండొచ్చు. అమ్మా స్వామి, నాకు కృష్ణుని అందు భక్తి ఇవ్వు, కృష్ణుని భక్తి ఇవ్వు అని అడగాలి. బికాస్ ఆ దేవత ఏమి ఇస్తారో లేదు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంతోమంది గ్రామ దేవతలు ఉన్నారు. మాంకాళి అనేసి కానీ, పోచమ్మ, అవన్నీ ఉన్నాయి కదా, వాళ్ళందరూ గ్రామ దేవతలు. ఇప్పుడు లంకకు లంకిని ఉండింది గ్రామదేవత. అదే వీళ్ళందరూ కూడా గ్రామ దేవతలు. ఆ గ్రామతల్ని వాళ్ళు వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ, బాధ్యత ఏంటో మనకు తెలీదు. వాళ్ళని పోయి నాకు మోక్షం ఇవ్వమంటే వాళ్ళు మోక్షం ఇవ్వలేరు. వాళ్ళకి పోయి ఇంకేమో ఆ ధనం కావాలి, నాకు కారు కావాలి, బిల్డింగ్ కావాలి, వాళ్ళు ఇవ్వలేరు. వాళ్ళ అన్నిటికీ పరమాత్మ. ఇప్పుడు మీకు ఏమైనా కావాలి అంటే ఇఫ్ యూ గో టు ది ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆర్ చీఫ్ మినిస్టర్, దే ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఆల్ ది పోర్ట్ఫోలియోస్. దే మస్ట్ హ్యావ్ గివెన్ ది డిఫరెంట్ పోర్ట్ఫోలియో టు డిఫరెంట్ పీపుల్. బట్ అట్ ది సేమ్ టైమ్
they have power to do everything. లేకున్నా అతను మంత్రి చెప్తాడు, నువ్వు ఇది ఇవ్వు వీళ్ళకి అని చెప్తాడు. సో లైక్ దట్ వన్ we need to worship only Krishna. You can express all your desires with him. Even if you don't express any desires, మనం తెలియజేయాలని కూడా లేదు. మనం మన పిల్లలకి ఏం చేస్తాం, ఇంట్లో వాడు అడగకముందే వాళ్ళకు పాలు కావాలా, అన్నం కావాలా, చాక్లెట్ కావాలా, అన్నీ చూస్తాం. స్కూల్కి పంపే టైంలో బుక్స్లో అని తీస్తాం. అదేవిధంగా భగవంతుడికి కూడా మనం అందరూ కూడా భగవంతుని యొక్క సంతానం. హీ నోస్ వాట్ వీ నీడ్ అట్ వాట్ టైమ్. హీ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ us వితౌట్ ఆస్కింగ్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రాంగ్. అడిగినా కానీ ఇప్పుడు వెంటనే ఇవ్వాలని కూడా లేదు. హీ విల్ గివ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ రిక్వైర్డ్. అదర్వైజ్ హీ విల్ నాట్ గివ్. హీ మే నాట్ గివ్ ఆల్సో ఇన్ దిస్ లైఫ్. హీ మైట్ గివ్ ఇన్ అనదర్ లైఫ్. సో అందుకనేసి వీ నీడ్ టు వర్షిప్ ఓన్లీ కృష్ణ ఇన్ ఎనీ ఫామ్. కృష్ణ అంటే కృష్ణుడు అని కాదు, వరాహస్వామి, నరసింహస్వామి, రామ, తిరుపతి శ్రీనివాసుడు, కృష్ణుడు, వీళ్ళందరూ కూడా ఆయన అవతారాలే. ఈ కృష్ణుడు కూడా మళ్ళీ ఆ గోలోక బృందాలు ఉన్న కృష్ణుడే అవతారమే. ద్వాపర ఇది ఈయన ఎవరిని చేసినా కానీ వితౌట్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ అవర్ డిజైర్స్ యూ నీడ్ టు వర్షిప్. And at the same time, when you go to the other temples, you need to respect them. You have to పూజించాలి. But otherwise, you should not ask anything. Because they are all devotees, you cannot disrespect them. You have to respect them. So, I'll go into the detail of this verse. As explained above, one can release from the conditioned life of material evident existence by devotional services to the personality of Godhead. మనకు ఎన్నో జన్మలు గడిచాయి. మనకి ఇప్పుడున్న తల్లిదండ్రులు, దే ఆర్ ఇన్ ది ప్రజెంట్ లైఫ్, దే ఆర్ తల్లిదండ్రులు. కానీ మనకు పూర్వం ఎన్నో జన్మలు గడిచాయి. వీ డు నాట్ నో విచ్ లైఫ్. ఇట్ మే నాట్ బి హ్యూమన్ లైఫ్. ఇట్ మైట్ బి వీ మస్ట్ హ్యావ్ టేకెన్ సమ్ యాన్యువల్ లైఫ్ ఆర్ ట్రీ లైఫ్. ఏ విధంగా జన్మించో మనకు తెలియదు. సమ్ ల్యాక్స్ అండ్ నాట్ 1 or 2 lakhs ఆఫ్ అవతారాలు, జన్మలు. ఈ జన్మల్లో మనకి ఏది కూడా గుర్తుండదు. తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు 5వ మాసంలో మనకు అన్నీ తెలుస్తుంది. వి ఆల్సో సీ గాడ్ ఇన్ పర్ఫెక్ట్లీ. వి సీ గాడ్ ఆల్సో. ఆయన దర్శించుకుంటాం. హీ విల్ గివ్ సో మెనీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. నువ్వు జన్మించిన తర్వాత ఈ విధంగా ఉండాలి. వి మేక్ ఆల్ ప్రామిసెస్. బట్ వన్స్ వీఆర్ బార్న్, వీఆర్ అట్రాక్టెడ్ టు దిస్ నేచర్, ప్రకృతి. మాయలో పడిపోతాం. మాయలో పడిపోయి ఇక్కడ ఉన్న దీనికి 3 గుణాలు ఉంటాయి. సాత్విక గుణము, రాసగుణము, తామస గుణం అనేసి. తామస గుణం అనేది ఇట్ ఈస్ లేజినెస్ అనేది, ఇంకోరి హింసించాలి, అటువంటి ఇంకోరి దొంగలించాలి, వాడి దగ్గర తీసేసుకోవాలి, పశుపక్షులను చంపాలి, ఆల్ ఇటువంటి గుణాలు కూడా తామస గుణం. రాజస గుణం అంటే మనకు ఒక మన దగ్గర ఎన్ని కోట్లున్నా కానీ మనకు సరిపోదు. యూఆర్ సీయింగ్ రాహుల్ గాంధీ, రాజీవ్ గాంధీ, దే హ్యావ్ సమ్ thousands of crores, నాట్ 1 crore or 2 crores, బట్ స్టిల్ దే ఆర్ ఆఫ్ టు ద వెల్త్. అది ఇంకా అదే కావాలి. మళ్ళీ దే వాంట్ టు బికమ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. అందరూ నేను ప్రైమ్ మినిస్టర్గా, ఆ విధంగా అటువంటి ఇచ్చా ఉంటుంది డిజైర్. అదే కాదు, మనకు కూడా మన దగ్గర ఈరోజు ఒక చిన్న ఇల్లే ఉండొచ్చు, ఒక చిన్న కారే ఉండొచ్చు. సరిపోదు, నాకు ఒక పెద్ద ఇల్లు కావాలి, పెద్ద కారు కావాలి, మంచి వస్త్రాలే ఉంటాయి, ఇది పట్టు వస్త్రాలే ఉంటాయి, పట్టు వస్త్రాలు ఇది ఈ కలర్ కాదు, ఇంకో కలర్ కావాలి. ఇవన్నీ కోరికలు మనకు కూడా ఉంటాయి. ఇటు వాళ్ళకనే కాదు, మనకు కూడా ఎన్ని కోరికలు ఉంటాయి, అన్ని కోరికలు ఉంటాయి. ఇదన్నీ కూడా రాజస గుణం అంటారు, ప్యాషన్. అండ్ అగైన్ తామస గుణం కంటే రాజగుణం బెటర్. అగైన్ రాజగుణం కంటే సాత్విక గుణం బెటర్ అన్నమాట. సాత్విక గుణం ఉన్నవాళ్ళు దేవుడు జ్ఞానులు. జ్ఞానులు అంటే మళ్ళీ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే దే విల్ కొంచెం భక్తి భావన ఉంటుంది. దే ట్రై టు నో హూ ఇస్ గాడ్. మనలో సాత్విక గుణం ఉన్నది కాబట్టి మనం ఇక్కడ మందిరానికి వచ్చాం, ఇంట్లో కూడా దేవుడిని పూజిస్తాం. సాత్విక గుణం లేకపోతే మనం చేయలేము. అయితే ఇన్ ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఆల్ ది 3 గుణాస్ ఆర్ దేర్. ఇట్స్ నాట్ దట్ ఓన్లీ సాత్విక విల్ బి దేర్ ఆర్ రాస విల్ బి దేర్ ఆర్ తామస. ఆల్ ది 3 విల్ బి దేర్. బట్ వన్ ఆఫ్ ది క్వాలిటీస్ విల్ బి డామినేటింగ్ ది అదర్. మనం కొంచెం భక్తి భావన, సొసైటీలో మిగతా వాళ్ళతో హ్యావింగ్ మంచి భావనతో వాళ్ళకి మంచి చేస్తుంటాం. వీ విల్ నాట్ బి సెల్ఫిష్. మనకు కాకుండా మన పక్కింటి వాడు, మన ఎదురింటి వాడు, మన కాలనీ వాళ్ళు అందరూ కూడా బాగుండాలి
అని వెన్ వీ డిజైర్ ఫర్ దేర్ డిజైర్ ఆల్సో అది సాత్వగుణం ఉన్న వాళ్ళకి అవుతుంది. అది ఉన్నప్పుడు మనకు దట్ విల్ బి డామినేటింగ్. అలా కాకుండా వెన్ వీ హ్యావ్ సెల్ఫిష్నెస్ గ్రీడీ, నాకే కావాలి, అరే వాళ్ళకెందుకు, నాకు కావాలని ఎప్పుడై ఉంటుందో దట్ ఈస్ రాజసగుణం అవుతుంది. అది ఉన్నప్పుడు సాత్వికము కింద వచ్చేస్తుంది, తామసగుణం. వెన్ తామసగుణం పైకి ఉన్నప్పుడు అరే వాడికి నేను ఇంత కష్టపడతాను, వాడికే ఉంది, వాడిని దోచుకోవాలి. ఇప్పుడు దుర్యోధనుడు చేసే పని అంతే. దుర్యోధనుడు కూడా ఎప్పుడు ఎలా అయితే ధర్మరాజు రాజయోగం చేసి రాజు భూలోకంలో ఉన్న రాజుల దగ్గర ఉన్న వెల్త్ అంతా కూడా తనకు ఎలా ఇచ్చారో అదేవిధంగా ఈయన కూడా రాజయోగం చేసి ఈయన కూడా చేస్తే ఈయనకు కూడా అందరు రాజులు ఇచ్చేవాళ్ళు. అలా కాకుండా ధర్మరాజు దగ్గర ఉందో అదే దోచుకోవాలి అని ఇది వచ్చింది. ఈ దాన్ని కూడా ఎందుకు తామస గుణం అన్నమాట. తామస గుణం వల్ల ఇప్పుడున్న మంత్రులు వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళకు తామస గుణమే ఎక్కువ ఉంది. అందరినీ దోచుకోవాలి. దే ఆర్ ఓన్లీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ లూటింగ్ ది పీపుల్, whether by way of corruption or taxes, what is they want to loot. You all understand Telugu or Hindi? Because they know Telugu, and actually this Bhagavath Katha is in English, but otherwise for understanding I am repeating that one also. So for this purpose we need to do 4 things. మనం అంతకాలంలో భగవంతుని స్మరించుకుంటూ భగవంతుని దగ్గరికి వెళ్ళాలి. That is our original home. Whether having some palatial building worth of crores, కొన్ని కోట్ల ఇది you have invested, you have a very big building, and you have a very 1 crore worth car, and you have lot of gold, everything, but they are all temporary. That is not yours. That you can use only till as this body is existing. Once this body is over, Atma leaves, body is dead. Body will not leave, body will be there only. Atma will leave this body. ఆత్మ ప్రతి శరీరం వదిలేస్తుందో అప్పుడు మన దీన్ని ఏం చేస్తారు, మనం చెత్తను తీసుకెళ్ళి గార్బేజ్ వేస్తున్నట్టు దీన్ని తీసుకెళ్ళి అయితే పాతి పెడతారు, లేకపోతే కాల్ చేస్తారు. సో అందుకనేసి వీ నీడ్ అదే మనం భగవంతుడికి దగ్గరికి వెళ్ళాలి. దాన్నే మోక్షం అంటాడు. అగైన్ మోక్ష లిబరేషన్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ అవర్ ఆత్మ విల్ గో అండ్ మర్జ్ విత్ ఆత్మ ఆఫ్ గాడ్. నెవర్. దట్ Mayavadis, other philosophies, they say like that one, like you are separate, you are all separate, I am separate. Similarly, in the service of God, in Goloka Vrindavan also, we will be separate. Only thing is, we will get a body which God is having, similar body we will get, and we will stay there without getting into this life cycle. There are totally 84 lakh different living beings, not population, like from ant to Chaturmukha Brahma. 84 లక్షల జీవరాశులు ఉన్నాయి. We do not know which birth will take. It all depends upon the deeds, good deeds and bad deeds. We will get punya or papa. You need to follow good deeds, not bad deeds, but otherwise you should not get both punya and papa. If you get punya, you go to heavenly planets. But once that is this one you come down, you take birth again. When you take, why in human being what you do, you are doing both good and bad. Knowingly or unknowingly, you are doing some bad also. So you need to suffer for that bad. So you might take some animal life or some tree life, something we do not know. So to avoid all those things, we want liberation. For that liberation purpose, we need to remember Krishna at the end of our life. Earlier I told, when we are in the mother's, can you come this side? So that it will be comfortable for. So when we are in this birth, when we remember Krishna, we will reach him. Otherwise, we have to take so many other births. So to avoid that one, see, Jadabartha is there. In other previous classes I told, Jadabartha was a king and he was a pure devotee of Krishna. He was always worshipped Krishna in his life. When he got the old age, in that old age, he handed over his kingdom to his son, crowned him, and he left to forest for doing penance. Tapas చేసుకొని వెళ్ళాడు. అక్కడ తపస్సు చేసుకుంటున్నాడు. వనంలో కూడా తపస్సు చేసుకుంటూ సీరియస్గా కృష్ణుడి భక్తిలోనే ఉన్నాడు. బట్ when the time approached for him to leave this body, at that time what happened? కొద్ది సమయం ముందు ఒక జింక పాప
deer kid. It drowned in a water in a nearby river. ఆ చెరువులో అక్కడ మునిగిపోయి అరే he felt జాలి పడ్డాడు. ఓ దీన్ని నేను రక్షించాలి. Because earlier he was a king. He is the protector of his kingdom, people in the kingdom. సో అదే దీన్ని రక్షించాలి అని చెప్పేసి దాన్ని తీసుకొచ్చిన తర్వాత దెన్ ఈ స్టార్టెడ్ అడాప్టింగ్ ఇట్. పాలన పోషణ అన్నీ చేస్తూ దానికి ఆహారం ఇస్తూ కొద్ది రోజులు జరిగింది. కొద్ది రోజుల తర్వాత ఈ ఫర్గాట్ కృష్ణ, he got into that taking care of that deer. Because and now the final time has come, he has to leave this body. At that time, Krishna, when we are living, for any living being, he gives a conscious for few seconds. For few seconds he gives what you have to do. If you remember Krishna, you will be liberated, you will be qualified for liberation. If you don't, if you remember something else, you will take that life. This king, though was he a devotee, he forgot Krishna entirely. He said, "Arey, nenu ippudu vellipote, who will take care of this dear kid?" That came to his mind. For that reason, he had to take a dear life in the next birth. But since he was a devotee throughout his life, in the after the dear life, again he took a human life and got liberated. That is different. So, in Antakala, even Bhagavath Katha 8th chapter, he tells in 5th sloka, Antakala Mukte Kalevaram, whatever we remember at the end of living this life, this thing only we are going to take. Krishna tells Arjuna. So, how that will come? Manakadi practice చేస్తూ ఉండాలి right from childhood, because we do not know when our life is going to end. Immediately born child immediately can die, or after few years, or when youthful age, or middle age, or old age. It's not necessary we should become old and die. Anytime due to some accidental death, anything can happen. So for that reason, we have to practice from childhood and remember Krishna. And again, how to remember Krishna? You are in the family life. You can't, you or even I, when we are in family life, we can't leave the family and come and sit in the temple or take renunciate our life and become sannyasis. So for that reason, there are four process. One is glorification of Krishna, listening to the incarnations and his history, his life, about Krishna's pastimes, everything. You have to glorify that one. When you go back to here you have come, you both have come. I don't know how you are related. When you go back, you have your own parents. They are old, they are unable to come over here. You go and tell them about Krishna. Like that you glorify. And also your other spouse will be there. You discuss about God's incarnations and other things. You train your children, because until unless we train the children right from their childhood, they will not practice. Like that, we can remember Krishna as well when doing service, devotional service. Again, devotional service means coming and sitting in temple, doing Argyam Pradyam and all those things. Not that service. Devotional service is just in the society, to everyone, you preach about this. Do what I am sitting and doing from Vyasasana here. You can, when you are don't chat some nonsense with your friends and relatives. Preach what you know. If you have 1 crore of rupees, every day you spend 10,000, lakh, 50,000, that one. After some time, that will diminish, it becomes zero. Whereas the knowledge, what you have gained in the knowledge, if you tell others, what happens? You will not lose anything. That knowledge will improve, because it's a part of remembrance, memorizing. You sit and read 100 times, it is not required. You are telling your parents, you are telling your spouse, you are telling children, you are preaching in the society. Like that, you are doing, remembering God, and you will memorize it, your knowledge will improve. This is the way, 4 ways of process. And it is further comprehended herein that one has to rise to the platform of the mode of goodness, so that one can be eligible for the devotion service of the Lord. I told you earlier 3 gunas: Tamasa, Rajasa and Satvika guna. In everyone, everything is there. We need to control our mind. You need to control our mind.
You should have desire. I don't say that you should not have any desire. You should have a desire, you should live comfortably, because in this earlier ancient times, all the women used to stay at home, take care of the children, their families. But in the present state, it is not, it's not possible, because lot of expenses is there. For our children, if we to get an admission in LKG, we have to pay, minimum we have to pay ₹1,00,000. So earning should be there. So both will go out and both will earn. So while doing that one, you win your desires also. You need not ask Krishna about your desire. He knows what we want. Like you know about your children, he also knows. We are all his children. Vasudhaivaka Kutumbam. So we all belong to Krishna's family. He will tell us, he will give us in this Ihaloka as well as the Paraloka. So this while controlling this one, if you have tamas guna, then you will think, I should not harm these people. So like that you develop, only will have only desires. Slowly even the desires will also go away. Desires, how it will go away? We should lead like a life of a tree. Tree is also a living thing. You know about it. Adu kuda oka jeevi andi. Badukuna jeeviye, living thing. Adi em chestundi? When you go and sit or stand below the tree, it gives you shade from the sun. If it rains, it gives you shelter. And whatever fruits, flowers, vegetables get, you take those things. If it is mango tree, you take the mango leaves and decorate it, tornam. And you cut the under roots, potato, aloo, that also you take and eat it. And you cut the trunks, make furniture or use it as firewood, whatever it is, use it. And more than that one, it gives one important thing. What is that it gives? Manaku istundi, oxygen. It gives us oxygen and it takes us the carbon dioxide what leave. Manaku pranavayu, oxygen lekothe man badakam. All these things that it is doing. When you are cutting, it never says this fruit is mine, this vegetable is mine. You don't pluck. You take away everything, but nothing. Even our life should be like that one. What you earn, but in the society also you try to help them. When some needy comes for a real needy, again there are so many other people who misuse it for wrong things. That we shouldn't do. You give to a person a charity not in the form of money. To beggars, if you give money, it goes to their team leaders. They are not real beggars. They are hired beggars. Their team leaders will take away. They use it in drinking liquor for some nonsense, prostitution, gambling, all those things. So whatever they do the sin, we also get part of it. We share it. So for that reason, whatever charity you do, in the form of things. You give them food, you give them clothes. Like that you do it. So like that we need to change from tamas to rajas to satvika. Once we get into satvika, definitely Hare Krishna, you can have darshan and continue this discussion. This will go for another 20 minutes. But if there are impediments on the progressive path, anyone even with the platform tamas can gradually rise in the sattva platform by the expert direction of the spiritual master. For you to change from tamas to rajas or tamas to sattvika, if you attend such satsangs anywhere, like hearing to the Puranas, 18 Puranas, 18 Upapuranas, Mahabharata, Ramayana and Bhagavatam, you will change. After hearing, you will gain knowledge and you will change. You can all sit, no problem. So, and the bona fide expert spiritual master is the competent to direct a disciple from any stage of life, tamas, rajas or sattva. It is a mistake, therefore, to consider that worship of any quality or any form supreme or God is equally beneficial. Except Vishnu, all separated forms are manifested from the conditions of material energy. We are also part and parcel of Lord Krishna. Like our hands, our legs, our ears, our eyes are parts of our body. Similarly, we are all parts of the part and parcels of Lord Sri Krishna. Hare Krishna.
बोले आप लेक्चर दे दीजिए। ठीक, you can sit down. The uncivilized state of life or the life of lower animals is controlled by the mode of tamas. So when we don't have the knowledge of God, we will be in the tamas state, uncivilized state. Uncivilized state. See here, civilization, today's civilization and civilization is different. If you are wearing very beautiful clothes and if you are having a lot of jewelry, if you are having palatial building, then you think and you know some English and so many foreign languages, you think you are civilized. No, that is not civilization. Actual civilization is knowing, have the correct knowledge, real knowledge of what you are. जब भगवान का प्रवचन होते ना तो भगवान विग्रह में नहीं रहते, भगवान भी इधर आपको प्रवचन सुनते, आपका दिमाग प्रवचन में देना चाहिए, विग्रह कर बोलते। See this regarding that incarnations, I will tell you. You need to know that also. See, in Goloka Vrindavana, Radha and Krishna, where they are there, that is known as Paravasudeva. There Krishna is known as Paravasudeva. From that Paravasudeva, 4 incarnations come out. One is Vasudeva himself, the other is Sankarshana, Aniruddha and Pradyumna. So Paravasudeva will be there that along with Radharani, there only in Goloka Vrindavana. This Aniruddha, earlier I told, this is Ananta Koti Brahmanda. This Aniruddha will incarnate as Sri Mahavishnu in all the Vaikunthas. Radharani will incarnate as Lakshmi in all the Vaikunthas. And this Sankarshana take the form of Adishesha in all Vaikunthas. As well as during Pralaya and Mahapralaya, he is the main cause for the destruction of all the entire planetary system. And also he takes the form of Rudra, Shiva. So and from the umbilicus of Navi Nunchi, Bhagavan, the lotus flower will bloom. In the lotus flower, first Chaturmukha Brahma is created by Mahavishnu. So from that Brahma's Manasa Rishi, Sanakasananda, 4 rishis take birth, but they don't agree to Brahma's proposal for in the creation, progress in the creation. They say we are devotees of God, we will not be like Grihasthas marrying some women, getting children, and we don't want to be in family life. Then Brahma will get angry. From that angry, this thing mood, he will create Rudra, Shiva. But though Shiva is created by Brahma, he finds second place of Mahavishnu. Brahma is the third person in the creation. So here this Pradyumna, when we are sleeping in deep sleep, our Atma will not be here. Earlier I told you we have taken so many lakhs and lakhs of births. In lakhs and lakhs of births we had different desires. They were unfulfilled. They were not fulfilled. They were unfulfilled. So this Atma, what happens? Padukunnappudu em cheptaru gaada nidralo unnappudu he is half dead antaru. They say we are half dead. Half dead means what is the meaning? The Atma will leave this body, it will go out, it will be wandering to fulfill its past desires. Again, by the time we wake up in the morning or when we wake up from our sleep, it will come back to our body. For that one, Pradyumna is responsible. Pradyumna incarnation, he not only in us, the entire living beings in all universes. In all universes, that Pradyumna will take care of that, bringing back that life. Again, he will never make any mistake. Bringing your Atma into my this one and my Atma into you, he will never do. So, your Atma will be in your body, my Atma will be in my body. Like lion's Atma will be in lion's body only. That is Pradyumna's thing. Like they have their own this thing. That is again in Vaikuntha what avatara he is, that is Para. That we can't see the Goloka Vrindavana Krishna. We can't see the Mahavishnu. Again Vibhava avataras. In Treta Yuga, Aniruddha has, Mahavishnu has incarnated as Rama, as a human being. The people who were there, they thought he's a Uttama Purusha, they called Purushottama, they never thought he's a God. But some people they followed him. Not all 100%. Some people followed him.
And in Dwapara Yuga, Krishna Avatara. In Krishna Avatara also same, Golagovinda Krishna, he came here with all full qualities, manifested himself. Again, Rama was born through the womb of Kausalya Mata, being there for 12 months. We in our mother's womb will be after 8th month, 9th month when it comes, they will be in hurry, they will go to Ganga's, get operated. But Rama was there for 12 months, that is Purna Garbha. He is known as Purna Avatara. And in Dwapara Yuga, Krishna, Devaki appeared as she is pregnant. But at the time of delivery, God has manifested there with all weapons. When Devaki Mata saw him with all weapons, said, Swami, na mundu meer itla vaste paraledu kani kamchudu vaste. He knows that he is God. But he thinks that Kamsa is great, he will come and kill you. Because earlier 6 were killed. 6 were killed. So he will kill you. Don't you please leave all those things, come in an ordinary form. Then, as per mother's required, Devaki's required, he by his mystic this thing, leaves away all weapons, just with a flute, he appears as a small child. Vasudeva, and again Devaki, Vasudeva, both of them they forget God has manifested there. వాళ్ళలో అటువంటి ఇది కల్పించేస్తాడు. వాళ్ళు భగవంతుడిగా ప్రత్యక్షం అయ్యాడు, వాళ్ళు దర్శించుకున్నారు, కానీ వాళ్ళని మర్చిపోయేటట్టే చేస్తాడు. దే విల్ నాట్ సే దట్ హీ ఈస్ గాడ్. ఆ విధంగా అయిపోయింది. సో ఇన్ దిస్ కలియుగ చైతన్య మహాప్రభు కృష్ణుడు అనుకున్నాడు, నేను ఈ విధంగా నేను అవతరిస్తుంటే ఎవరు నన్ను నమ్మరు, నేను వాళ్ళకి ఎంతో ఉపదేశించాను. తన యశోదమాతకు నోరు తెచ్చి విశ్వాన్ని చూపించాడు. గోపికలతోని రసలీల, ప్రతి ఒక్క గోపితోని కృష్ణుడు ఉన్నాడు. కానీ దే నాట్ నో దట్ అందరూ కూడా ఏదో భగవంతుడు అదే మాయ అంటున్నారు అంతే. దే డు నాట్ నో వాట్ ఈస్ మాయ. కృష్ణుడే అందరితో ఉన్నాడు, ఎవరు అడగలే. వెన్ హీ హ్యాడ్ 16,108 భార్యలు ఉన్నారు. దాంట్లో 8 మంది అష్టభార్యలే, దే ఆర్ ఇంపార్టెంట్ వైఫ్స్. ఆల్ అదర్ ఆల్సో వైఫ్స్. బట్ కృష్ణ వాజ్ దేర్ విత్ ఎవ్రీబడి at the same moment, not today with one wife, tomorrow with one wife, not like that one. At the same time, he is there with all of them. They never questioned Krishna, they just enjoyed Krishna with them. So, in Kurukshetra war, when Arjuna questioned Krishna, I see all relatives and friends, how to kill them? You are the only right person to tell us. Then Krishna took the chance, making his Arjuna's nimitta. He instructed the entire Bhagavad Gita. Before that one, he has shown the Vishwarupa to Dhritarashtra. He also shown Vishwarupa to Arjuna. Nobody questioned who are you and all things. But Krishna himself will tell, I am the, to Arjuna he will tell, I am the God. I am the supreme leader. You are not killing anybody. I am killing anybody. You are only just acting on my direction. Like that. So, nobody believed Krishna is also God. Like that it happened. So, in Kali Yuga, our lifespan is also very less. So, this Krishna himself incarnated as a devotee. Chaitanya Mahaprabhu is devotee of Krishna. He is himself Krishna. When somebody, during that time, some people around him, they called Bhagwan. He used to close his eyes. No, I am not God, I am devotee. Because again, same thing will happen. In earlier first Yuga, Satyuga, people, their human life was more. They used to do penances for many days and God used to manifest Pratyakshamayyadu Bhagavantudu valla mundu. But in Treta Yuga, Yajnalu, Yagalu, Rasayagam, Ashwadayagam, Putrakameti, Yagalu, Yajnalu chesevallu. In Dwapara also they performed yagas and archanas also. In Kali Yuga, you don't have time. When you have a lot of time, you are sitting here. So many people, they are having darshan, staying for some time, going away. I am not blaming. It is because we are forced to do, compelled to do, because we have to reach our workplaces or college or business place on time. Otherwise, we will be losers there. So we can't lose that one also. So for that reason, we don't have time. And even the lifespan, it was earlier 1 lakh years, 10,000 years, 1,000. Now it is 100 years. That is also not guaranteed. We might die anytime. This Krishna has told Arjuna during Dwapara Yuga itself, Arjuna, we are when we leave this world, we do not know. So when we are in this life, we need to do all our devotional services. By devotional, again, not sitting as a monk. You are a Kshatriya, it is your dharma.
For establishing dharma, you need to kill all these people. You are following your dharma, so follow that one. Like that he has instructed. So, since we have less time, Chaitanya Mahaprabhu has given us a Mahamantra, Hare Krishna Mahamantra. There are so many other mantras which are all auspicious and they cannot be chanted all time. They have rules and regulations. Whereas this Hare Krishna Mahamantra, 24 hours, 7 days, 365 days into our lifespan. And if you are 100 years life, 100 years life, 80, whatever it is, till the end you can chant this Mahamantra, you'll get same result what you chant other auspicious mantras. So we'll go into this other thing. The uncivilized state of life or the life of lower animals is controlled by the mode of tamas. So in the animals and even human beings, this tamasa guna only controls that. The various types of material benefits is the stage of rajas. Whatever material benefits we are getting, if you are having a lot of wealth, if you want a car, you can go to the car shop and get a car. You go to a jewelry shop, you can buy jewelry. All those things are rasa guna, passion. And the absolute truth in the forms of sentiments is philosophy, art and culture with moral and ethical principles. But the mode of sattva is still higher. In passion also, we know that God is there, we go to temples, but there we go, we pray to Him. Swami, you fulfill my desire. You go to Devata also, they express your desire. If you go to Devatas, they can't fulfill your desire because they have different responsibilities, they have different portfolios. You do not know what portfolio is with whom. So, even if you go to Krishna's temple, any of the incarnations, Rama, now in Ayodhya, or Tirupati Balaji, or Narasimha Swami in Bhadradri, you go to any place, you express your desires to fulfill your passion. So, only in Satvika stage, you can identify who is God, what is God, and who are you. So you can try to realize. Again, I am doing so much things. I don't think I have seen my own soul. That self-realization will come only at the end of this thing, practicing throughout our life. So, this sattvic quality which actually helps one in realizing the absolute truth. Only in sattvika only you can realize this thing. Again, that one, Shuddha Sattvika is there. To attain that one, we have to make lot of efforts. In other words, there is a qualitative difference between the different kinds of worshipping methods as well as the respective results derived from the predominating deities, namely Brahma, Vishnu and Hara. Today this verse is completed. I will tell you the narration. So, worshipping other deities, while వేరే దేవతలు పూజించినా కానీ వాళ్ళు మొదలు మీరు ఏదన్నా పూజారం పిలిపించి పూజ ఏదో చేస్తుంటారు. ఏదో కాయదాని వ్రతమనో దుర్గాష్టమికి దుర్గా వ్రతమో ఏదో చేస్తారు. అప్పుడు బ్రాహ్మణుడు వచ్చి ఆ పురోహితుడు ఏం చెప్తాడు, మిమ్మల్ని ఆచమన్యం చేయమంటాడు. ఆచమన్యం చేయప్పుడు కేశవాయ స్వామి, నారాయణ స్వామి మొదలు కృష్ణుడి మంత్రాలను చేస్తాడు. మధ్యలో కాయత్యాన్ని కానీ దుర్గా కానీ వేరే ఇంకేదైనా దేవత ఉంటే ఆ దేవత అన్ని పేర్లు వచ్చేస్తాయి. అన్ని పేర్లు వచ్చాక లాస్ట్లో ఏమవుతుంది, సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణ వస్తూ ఉంటారు. అంటే మీరు ఏమి చేస్తానని దీంట్లో భగవద్గీతలో కూడా చెప్పాడు. ఆల్ ది లివింగ్ బీయింగ్స్, all the devatas, even human beings, పశుపక్షులు, we are all part and parcels of పరమాత్మ. మనం కూడా ఆయన శరీరం నుంచి విడిపోయి మనం ఇట్లా we have different identity. అదర్వైజ్ మనకు మన కాళ్ళు చేతులు ఇవన్నీ ఉంటేనే మన శరీరం కంప్లీట్లీ ఇట్ ఇస్ ఫుల్లీ దిస్ థింగ్. ఆల్ కంప్లీట్ అన్ని అంగాలు కూడా ఉండాలి మనకు, అప్పుడే దీన్ని శరీరం అంటారు. ఏది లేకుండా ఫుల్ పూర్ణ శరీరం కాదు. అదేవిధంగా మన అంతా కూడా వీఆర్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ కృష్ణ పరమాత్మ. సో వీఆర్ సపరేటెడ్ అండ్ వీఆర్ బికమ్ కండిషన్డ్ సోల్ అట్రాక్టెడ్ టు ఆల్ దిస్ నేచర్. సాత్విక గుణమే కానీ రాసగుణం తామసమే మూడింటికి కూడా వీఆర్ ఇదే. మనకెలా శరీరం ఉందో భగవంతుడు కూడా ఆకారం ఉంది. ఈజ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ఫామ్. ఆయన నిరాకారుడు. నిరాకారుడు అంటే ఆకారం లేదని కాదు. నిరాకారం అంటే ఈజ్ ఆల్వేస్ 16 years old. నేను ప్రతి దీంట్లో కూడా క్లాస్లో కూడా చెప్తాను, ఈజ్ నిరాకారుడు, ఈజ్ 16 years old, హీ విల్ నెవర్ చేంజ్. మనలో వికారం చెందుతూ ఉంటాం మనం.
మనకు ఆకారం ఉంది కానీ అది వికారం చెందుతుంటాం. వాట్ ఇస్ వికారం? వికారం అంటే మనం పుట్టినప్పుడు ఒక శిశువుగా ఉన్నాం, పెరిగాం, మారిపోయింది, శరీరంలో మార్పు వచ్చింది, అగైన్ యూత్ఫుల్, తర్వాత మిడిల్ క్లాస్, తర్వాత అన్ని ముడతలు వస్తుంటుంది, వెంట్రులు తెల్లగైపోతుంది, ముసలి వాడైపోతుంది, అది వికారం వస్తుందన్నమాట. చేంజ్ ఇస్ దేర్, వేర్ దేర్ ఇస్ చేంజ్ ఇట్ ఇస్ నోన్ వికార. In God, Supreme God, there is Nirakara, and He is never born, He is always existing. We are born as Atma when this entire creation is made. సృష్టి ఎప్పుడు జరిగిందో మన ఆత్మలంతా కూడా బయటకు వచ్చేసాయి ఆయన ఉదరంలో నుంచి. ఆయనకు ఆది అంత్యం ఏది లేదు. దెర్ ఇస్ నో బర్త్ ఫర్ గాడ్, నో డెత్. ఆల్ దిస్ బర్త్ డ్యూరింగ్ యాజ్ Rama, as Vamana, as Krishna, it's only for our purpose He has manifested like that. And you have born to your parents. Did you make a sankalpa, determination, you should get birth to this parent? No. Out of God's kindness and sympathy, you are born to our parents. Whereas He, during Matsyavatara, He has taken the fish form out of His sankalpa. All avatars, Kurma, Varaha, everything. In Nasimha Avatara, when Hiranyakashipu, is there a God in this filament? Yes. When Prahlad told to make devotees' word true, he broke that pillar and he came out. He break the pillar, came out. He make the pillar as this thing. And for Rama, he determined to take birth in Kausalya's home. Again here in Dwapara, Krishna, he manifested before. He wanted Devaki to be his mother, but he appeared, just appeared. Avidanga, out of his sankalpa, and our body is made up of the skin, Panchabhuta. Panchabhuta, Dayalu Bhutalu Gadu. Dayalu Bhutalu Gadu, Panchabhutam ante Prithvi, Agni, Jalamu, Vayu, Ether. ఈ విధంగా ఈ 5 కూడా మనలో ఉంది. ఈ చర్మం అనేది భూమి, దీనిలో పడిన రక్తం ఏది ఉందో, వైట్ బ్లడ్ సెల్స్, రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఆర్ వాటర్, జలం. మనం ఉదరంలో జఠరాగ్ని ఉంది, అగ్ని. If you see that Agni, you will get scared, you will get heart attack immediately. Agni is a lot of this, whatever you eat, Satvika, Rajas, Tamasa food, whatever food you eat, it dies. Like that we are having, because of the ether and Vayu. Vayu we are taking inside and outside, breathing, exhaling. Vayu ఉన్నందువల్లనే మనం మాట్లాడగలుగుతున్నాం, వినగలుగుతున్నాం. If Vayu is not there, you can't speak, you can't hear. So like this, పంచభూతాలు they are helping us. ఆయనది భగవంతుడి యొక్క శరీరము పంచోషన్మయం. పంచోషన్మయం అంటే it is not made of this muscles, bones, this skin. During Krishna Avatara, Rama Avatara, Vamana Avatara, you see him in Parashurama Avatara, you see him in the human form. But only for doing certain things he has taken those incarnations. Now this next few minutes, we'll chant this Hare Krishna mantra. During Chaitanya Mahaprabhu's incarnation time, he has advised, he has instructed to chant 108 times into 64 times on counting the beats. Srila Prabhupada also instructed the same thing, but he has given some concession because this is Kali Yuga time, we don't have time. He said at least you do 16 rounds or at least 1 round a day. 1 round a day during initial days. మీరు చేస్తున్నారంటే చాంటింగ్ చేస్తున్నారు ఎవరైనా? Beads are available in the bookshop here. You can, it contains 108 beads. In this 100 beads, holding that one, you can do 108 times. In the initial 5 to 6 days, it will take 15 minutes. 15 నిమిషాలు వస్తుంది. 15 నిమిషాలు అయిపోతే ఒకసారి ప్రాక్టీస్ అయిన తర్వాత ఒక 4-5 రోజులు, వారం రోజులు అయిపోయిందంటే హార్డ్లీ టేక్స్ 8 to 10 minutes. I think you should have that much time, because I told you glorification, remembering this chanting, remembering devotional service and all this we have to do. So hardly 8 to 10 minutes if you spare for this thing, you will have that practice. And otherwise also, this Mahamantra can be done 24 hours into 7 days into 365 our lifetime. So while sleeping, while waking up, while bathing up enduku cheyali? See, like I told you, all the Vibhavata varaku chesam. In the past avatars we can't see any of them, because Vibhavata is past. Krishnudu Ramudu leru. In Paralokas we can't see, and Paramatma is there within us. We can't see that Paramatma. We can see only one form.
What form? Archa form. Archa form means Vigraha Rupam. Deity form. Deity form we can see, again this deity as you desire. Whether you want in the form of Narsimha, Rama, Krishna, Srinivasa, anything. Or made out of mud, made out of metal, made out of gold, silver, anything. According to your power. Money power, you can place anything and worship. And this chanting, you can do anything. So when Paramatma is there within us, while bathing, like here in the Vigraha, we do Abhishekam. Abhishekam is nothing but bathing. So like that, when you are bathing, you think that you are bathing Paramatma within yourself. Like chant that Mahamantra. While cooking, you chant Hare Krishna mantra, making prasadam. You offer it. He will never take away anything. A grain of a mustard also he will never take. You know, so many things are coming free for us. Can you tell what are the things coming free? Outside, no, in the supermarkets, they sell, you buy two, I'll give you free. Is it free or they are charging for it? Go to any supermarket. Nowadays, if suddenly when new supermarket comes, if you buy 1,000 rupees worth metal, 1 kg sugar is free. Generally that is there. Like that they are doing. So nothing comes free for that. Also will be charging. What is coming free for us? You are not paying anything, but you don't express gratitude. Sunlight is free. For this power, you are paying heavy price for the government. Whereas sunlight, you are not paying anything. Vayudeva is giving us air, you are not paying. But if the same, if we go to hospital and put on ventilators, we pay lakhs of rupees. Lakhs of rupees we pay. And we use fire. For fire, he will come and he will cook everything. But for fire, you are not paying anything. You are paying for the gas to the government. Like that, you need to express gratitude. So this making prasadam and offering is nothing but just expressing gratitude. Swami, you have given us, Naku nee dayatoni, krupatoni, Naku ivanni prasadinchavu, nee service, to do your devotional service, ఈ శరీరాన్ని నేను రక్షించుకోవాలి. ఈ రక్షించుకోవడానికి నాకు ఇది నువ్వు ఏదో కృపతోని ఇవన్నీ ఇచ్చావు అని చెప్పి యూఆర్ ప్రేసింగ్ ఇట్ బిఫోర్, యూఆర్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ గ్రాటిట్యూడ్. ఇఫ్ యూ గో టు some relatives come to your place, friends come to your, when they give some gift, you say thank you, and also you give in return gift. Similarly, here you are just praising it before, he does not take a grain of it. His vision is our blessing. And you take that as in the form of prasadam, you will release it. So while doing cooking, while eating also, Swami, ee shariranni తీసుకుంటున్నా అని చెప్పి again inside Paramatma is there, Atma is there. దానికోసం ఈ పోషణం, ఈ శరీరం పోయడానికి ఈ ఆహారం తీసుకున్నాను. Just think of it and remember and do. You need not do any great thing and you need not do any mantras. Now you are going to chant Hare Krishna Maha Mantra. Same mantra you can chant. You need not say so many mantras, argyam one would say because akkarledu. Because in Bhagavad Gita, in 18th chapter, 60th sloka, Sarvadharman Parityajya Manekam, in that sloka I said, you forget all the rules and regulations. Just surrender to me whatever sins and good deeds you have done. Punya, papa and punya, whatever you are having, I'll remove all those things and take back to me. He will be very happy if we go there. It's not that you are happy. If you are if you are all young, after some time you might go to America, UK and all those things. Here your parents they will be waiting for you. When you after some time when you come here, you think what is this India? All pollution, all nonsense is there. Kids, no, roads are not clean. All ditches are there. I was very happy in UK or America. You will feel like that. Who will feel happy if you come here? Your parents will be happy. I am seeing my after a long time. Similarly, when we are liberated and go to our original home, Krishna will feel like that. So if this can be continued for every hours and days, we will give a break. Again, this Bhagavatam is going on every day between 8:30 and 9:30. It is in English. And Tuesdays and midnight is Mahabharatam in Hindi in the evening. Ramayana on Thursday in the evening. It is there. So we shall chant Hare Krishna Maha Mantra just 2 or 3 times and conclude for today. You please tell loudly, Jaya Sri Krishna Chaitanya
महाप्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा everybody tell loudly हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे स्वस्ति प्राप्य प्रवृत्त्या न्यायेन मार्गेण मयिषा लोकवस्तु नित्यं समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु कायेन वाचा मनसि इंद्रिया बुद्ध्यात्मते स्वभावात् करोमि यद्यत् परस्मै नारायणति सर्पयामि श्रीमणसर्पं सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु मंगलम 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 जयति मंगलम जय श्री राधा रघुनाथ की जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय श्री नरसिंह भगवान की जय श्री प्रहलाद महाराज की जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय श्री पंचतत्वा की जय श्री मद्भागवतम की जय श्री हरे कृष्ण महामंत्र की जय श्री प्रभुपाद की हरे कृष्ण।